Good morning. I am Dr. Dakshayani M. Dongre, Assistant Professor of Economics, Department of Collegiate Education, Sarami Arts and Commerce College, Bhadravati. Now I discuss about the third semester economics, that is the macroeconomics. So macroeconomics here, we discuss about the first module, first session, the first module of macroeconomics, the macroeconomics and national income accounting. First, we know what is macroeconomics, introduction, macroeconomics, meaning and definition of macroeconomics, and the types of macroeconomics, and then this scope of macroeconomics. First, we discuss about the macroeconomics. Before knowing macroeconomics, first we know what is micro and macro. So, economic theory is classified into two branches, two parts. It has two parts. One is microeconomics, and the one is the macroeconomics. The term micro and macro, these two concepts, for the first time introduced by Ragnar Frisch in 1920. ಈಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಎರಡೂ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಆ ಸಮಗ್ರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ರ್ಯಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್. 1920ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂಬ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದು, ಚಿಕ್ಕದು, ಅಥವಾ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಮಗ್ರ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು, ವಿಶಾಲ, ಸಮಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವೆರಡು ಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಭಾವನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. So before knowing the macroeconomics, first we know micro. These two concepts, micro and macro, so this was for the first time propounded, introduced by Ragnar Frisch in 1920. So what is the micro? The term micro is derived from the Greek word micros. Micros means small, a part of the million, that is called micro. On the other hand, macro means a large or big, that's called, or aggregate, that is called a macro. So this whole economic theory, entire economic theory is classified into the microeconomics and macroeconomics. So first we know what is microeconomics. So microeconomics, it refers to the individual income, individual expenditure, individual output, individual farm, a unit, a consumer, a particular consumer, a producer. So individual aspects, but it is covering under the individual aspects, that is called the micro. On the other hand, macroeconomics. The macroeconomics, you know that macro, aggregate, or large or big. It concentrates, it refers to the entire economy as a whole, that is called a macroeconomics. Entire economy or economy as a whole, that's called a macroeconomics. So it refers to the whole economy as a whole. So one is total output or production, total expenditure, national income, all consumers, all buyers, all industries.
So funds, so it covers the whole entire economy. So the all aspects, the entire all aspects coming under the this entire economy, that's called a macroeconomics. It covers all, that's called a macro. So the micro in the classroom, so I concentrate also the example, best example in the classroom. I concentrate on only one student in the classroom. That is considered as a micro. On the other hand, I concentrated over all the students in the class, whole classroom. That is considered as a macro. It means macroeconomics studies entire economy, whole economy. That's called a macroeconomics. You know, micro it concentrate individual things, a particular things. That's called a micro. So Kenneth E. Boulding, he has defined the microeconomics and macroeconomics. He has defined the both micro and macro. According to him, what is microeconomics? Microeconomics, it refers to the so individual income, individual expenditure, individual output. That's called a microeconomics. Individual income, individual expenditure, individual output. That's called a microeconomics. On the other hand, macroeconomics studies about total output, total income. It means national income, national expenditure. That's called a macroeconomics. National income, total output, total expenditure, national income. That's called a macroeconomics. And he has defined this macroeconomics. Macroeconomics is not considering the micro variables. Not with micro, it is not considered with micro variables. It is considered with the macro variables. Not individual output, it is considered total output. Not individual income, it consider the national income, total production, total output. Not individual expenditure, it refers to the total expenditure. That's the macroeconomics. At the same time, he has given the K.E. Boulding has given the best example to the macroeconomics, micro and macroeconomics. According to him, the microeconomics it concentrates, it focuses on a particular tree in the forest, that is called a microeconomics. On the other hand, macroeconomics, it is concentrating the whole forest. It covers all, it includes the all trees in the forest, the whole forest, that is called a macroeconomics. You know, it is clear. The micro means individual thing, particular aspect, particular unit, particular industry, particular firm, that is microeconomics concentrates. On the other hand, macroeconomic concentrates on the entire economy. It covers all activities, all industries, all consumers, all producers, all firms, all units. That's called a macroeconomics. So Boulding here I stated a very good definition, a difference made between micro and macro economics. That is K.E. Boulding. Macroeconomics deals not with the individual quantity such as but aggregates of these quantities, not with individual income, and it concentrates the total or national income, not with individual prices but with the general price level, not with individual output but with the national output. So macro means, so it refers the entire economy or economy as a whole, so it covers all. On the other hand, micro, it is referring the only the individual things or particular aspects. That's called a microeconomics. Then the kernel says what is the macroeconomics? The level of macroeconomics is concerned either with the economy as a whole or with the basic subdivisions or aggregates such as government, households, and business with the make up the economy. It means, so to make up the economy or to administer the economic administration of the economy, so it covers, it concentrates, it focuses on all the divisions. The economy is classified in all divisions, all aggregates. It means it refers to whole economy. That's called a macroeconomics. And Gardner Ackley, he has defined the macroeconomics. Macroeconomics concerns itself with such variables as the aggregate volume of output in an economy, with the extent which its resources are employed, with the size the national income, with the general price level. So Gardner Ackley, he has concentrated on the macro variables.
not micro variables. Micro variables, it means individual things, particular things. That is called a micro variables. On the other hand, macro variables, it means so total general price level, national income, total production, employment aspect. So total production, total expenditure aspect. These are the macro variables. So according to him, what is macroeconomics? Macroeconomics, it is studied about the macro variables. That's called a macroeconomics. And J.K. Mehta has given the simple definition. What is the macroeconomics? You know, the macroeconomics is the economics of the whole system. ಅಂದರೆ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳು ಅಂದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳು. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ it has got importance. So this macro term, the macroeconomics, has got importance during the time of depression. A great depression was occurred in America in 1929. That time, so the entire economy is collapsed. That time the entire American economy was collapsed due to low level of income, low level of output, low level of investment. Entire economic collapse means all economic activities are lowest level of economic activities. All economic activities moving under the ground level. That is the lowest. It refers the what is depression. Depression, it refers the lowest level of economic activities. Low income, low investment, low production, low capital, low income, low output or production, unemployment or low employment level, so poverty. These are the conditions were in that depression period. So in that condition, to overcome the economy, to free the economy from depression, so there is a need to study about the macro variables. That is macro variables, that is employment, and that's national income, total production, general price level. That time it was got importance in that time. That is during the period of 1929. Now we are facing the COVID-19, corona. So here also we are facing the problem of depression or recession. All economic GDP is low, unemployment rate, low income, low production. Same thing was happened during 1929 to 32. So then we discuss about the types of the macroeconomics. So macroeconomics is classified into three types. Three types, like one is macro statistics, and then comparative macro statistics and macro dynamics. Macro statistics, comparative macro statistics, and then macro dynamics. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಗಳು. ಸಮಗ್ರ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಎರಡನೇದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೂರನೇದು ಚಲನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ relationship among the various variables applicable to the whole economy at a particular point of time. ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಲ ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಲ ಪರಿಮಾಣಗಳ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತೇವೆ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಹೌ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. But it does not study the changes indicated in the between the equilibrium. Hence, it is a static analysis. In macrostatics, all the variables pertain to a single point of time. All the variables pertain to a single point of time. That is to say, these variables do not indicate relationship between past and future events. This is the first one. And second one, comparative macrostatics. In comparative macrostatics, study is made by comparing different equilibrium situations being established as a result of relationship of various variables in the economy. Hence, in this method, changes or adjustment taking place between the different equilibrium positions is not studied, but only a comparison of the equilibrium situations is made. ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಎರಡು ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವು ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸಮತೋಲನ ವಿವಿಧ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಚಲನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ macrodynamic analysis the equilibrium situation taking place in the economy as a result of changes in macro variables. So it concentrates on how macro variables are changes in different equilibrium situations. This is the macro dynamics. This method take into consideration all changes occurring between the different equilibrium. Just I stated so how this changes this macro dynamics, it considers the changes occurred between the different equilibrium situations. Just I quoted. Thus it is an extensive and realistic method of analysis. Macro dynamics analysis being widely used in recent days. Then scope of the macroeconomics. Macro concept relates to the aggregates in units and behavior of total. So first one is national income. National income, concept of employment, saving, investment, household, government expenditure, economic sector, general price level, aggregate demand, aggregate supply. That's the scope aspect. The scope of macroeconomics is classified into various aspects. First one is national income, total expenditure, total production. In the definition I stated, what I stated in the definition, the same here we continue. So savings, investment, households, aggregate demand, aggregate supply, economic sectors. So these are all studied in the scope of macroeconomics. So national income, here national product. National income is also known as national product or total product, total dividend, total expenditure. Here we discuss about in the scope. It means what is the scope? You know that scope, the area of the study. The scope, it means area of the study or field of study. It's called a scope. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲೆ, ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಏನೇನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದೇ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತೇವೆ. ಏನೇನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೇನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯನ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ತೊಡಕುಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The first important aspect of the scope of macroeconomics, that is national income. Here we discuss about the meaning of national income. What is national income? National income refers to total money value or market value of all goods and services produced in a economy during a year. That's known as national income. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ produced in the economy in a year, that is known as national income. And then we discussed about the concepts of national income. Concepts of national income ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಪರಿಭಾವನೆಗಳಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ GNP, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. NNP, ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್, ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ. DPI, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆದಾಯ, ದಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್, ಸೇ ದಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ national income. And then methods of measuring national income, there are three methods, you know that is the product method, the income method and expenditure method. And ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನದ ವಿಧಾನಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನ, ಆದಾಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ. ಸೊ and then what are the problems, what are the difficulties in measuring national income, we are covering under the next national income topic. And the first important concept of area of the study of the macroeconomics. Okay, then concept of employment. Here we study about the employment theory. The classical theory of employment. There are two types of the theories are there. One is the classical theory of employment. Other one is the Keynes theory of employment, general theory of employment aspects here we cover. And saving, then investment, the whole saving, households, and then government expenditure, the government or expenditure state government and central government, and expenditure of public authority, that's the government expenditure, or public expenditure we consider as public expenditure. And the economic sector we discuss the primary sector, secondary sector, tertiary sector, foreign and external sector. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ, ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ, ತೃತೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಲಯ, ಬಾಹ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟ, ಜನರಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ, ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ discussing. Along with we discuss about the inflation, deflation, along the scope of area of the study of this macroeconomics. We discuss about the price fluctuations like inflation and deflation, types of inflation, effects of inflation, causes for inflation, measures to control inflation. Same thing, deflation meaning, and then deflation, causes of deflation, effects of deflation, and measures to control deflation, inflationary gap, deflationary gap we discuss. And then finally we discuss about the trade cycle, that is business cycle. What is known as business cycle? Business cycle, it refers the ups and downs in the level of economic activities or fluctuations in the economic activities. That's called a business cycle. That's also coming under this scope of the macroeconomics. So the business cycle, it has five phases like five phases like the depression, recovery, full employment, boom and recession. So then that chapter will cover. And then finally the macroeconomic policies like fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy is a policy of government relating to tax, expenditure and debt. That's called debt management, tax management, and then expenditure management. That's called fiscal policy. It's a policy of government. On the other hand, macroeconomic policy is the policy of central government. So how to control the inflation and deflation through its quantitative measures, credit control measures, and this qualitative credit control measures. This is the scope of the macroeconomics. Thank you.